Good evening, everybody. Welcome to week number 3 of the FACEIT South American Masters Division. I am Chef Billy, come to you live from, Rio. In my background, I had to put something up for South America because I love the region. I love the teams. We're going to have a lot of fun tonight. We've got Warfist going up against Factor X, the Peruvian team that isn't Peruvian. I love the fact that they have a guinea pig as their logo. It's the most adorable thing, but there's a lot of Brazilian talent on this team. So it's kind of brother against brother right now as we're looking at these two teams. And so, we're looking at War Pigs, and they combine their teams together to come up with Warfist. And they're a bunch of ex-contenders players and ex-pro players. So this team is not to be trifled with. I think that Factor X has a good chance of at least taking a map off them tonight. Just depends on how much their synergy has worked over. And if Niall can actually build a real lobby this week, that would be great. Because last week a couple weeks ago, we had a fiasco because Niall was in charge of the lobbies and it just didn't work. It was also patch day, but we're going to blame Niall on that one. But Dalka, Bazanella, Svenko, that is a name I haven't said since the World Cup, and Ludwig, all big goats playing on the team for Warfist. And then Bert, Tizzy, Wedtube from NA, Lamont, and Amoeba. Looks like we will see what they bring out here as well. LCS was just a fantastic player as well. It's going to be playing in America collegiately next fall, spring down in South America. So they also have Hodelo, also from World Cup fame, and also Romani, the collegiate player, is playing for this Factor X team. So this is going to be a lot of fun. Looks like they are getting their maps and bans taken care of right now. I can't tell you that we are going to be heading to Oasis for our first map of the night. And so far, I can see that Lucio has been banned for the first game. So no speed as far as the Brazilian speedster will be coming through. You still got Judo. And you still have that option there if you should so necessitate it. And you can have it also with the Kiriko Rush when it does come down. But it looks like they're getting their lineups completely finalized right now. So, as we think about where we're going with this, and we want to see, these two teams really duke it out here. I want to see Factor X really kind of take it to the big boys here and see what the youth can bring to the old timers, see how they're doing. And we want to see, are they going to be able to really bring the heat when it comes down to it? I'm taking a look at the standings right now where we're at as far as the standings. Elements and Luminous Morchis. We're looking at a 2-0 for Warfist. Elements, though, sitting on 3-0. So they've already played their week 3 game. Does not look like they have lost a map at all. So that is pretty good for them. Factor X is sitting at 2-1. Yeah, they're sitting at 1-1. I'm sorry. So they're looking to get themselves above 500 here. They did take an L, I believe, the first week from Garful. So we will see if they're able to turn it around here. But you know what? I'm sorry, Garful did not beat them. I believe it was Luminous Mortis that actually took care of them. So I will not say that. Mamma mia. I will not say that. We'll see what we got here, though. The teams look like they are ready to get in there. They've got about a minute left to finalize everything that they need to do. Doomfist has also been taken out as far as the ban here for map number 1. It is going to be Oasis. And as we get ready to head in, taking a look at everybody in here, Romani looks like they are going to be in here. Their coach is Redder, trying to give the best of theirs. Boy Deutsch
Big Shot, how are you, my friend? But what we really need to see here, we need to see Factor X really play together as a team. That's something that Redder is known for, getting the team all together. LCS is a crack support player. Just need to make sure they are on all cylinders today, as they need to do it. Looks like we are waiting for, I believe, I think it's Nile. Speaking of, waiting for Nile to get themselves in there. Yeah, but we need to see Factor X really take it to Warfist here today. They know that the Doomfist is going to be strong, so that's probably why they banned it out first. But we also need to see them be able to really kind of give Bert and Hodelo a lot of agency to get their work done. Romani's going to have to really take some space here up against Dalka, who is really the one that I was looking at last week. Serious guy is not here as far as what we're looking for. But we want to see, can somebody scratch the top team here in Masters Division South America for season number 5? I think Elements will be able to do it, but we'll see. As we enter into the game, we're starting out week number 3 here in City Center, and we're going to look at it. We'll get a chance here to see what the two teams are going to bring as far as lineups, especially since Doomfist and Lucio are not on the docket here. No surprise there from Romani. Dalka has a very good D, but we all know that. The real matchup that we need to be looking at, we need to be looking at Svenko versus Bert on the Freya. And then I think Hodelo versus Ludwig. That'll most likely be a Tracer battle between the two. And then how do the two back lines stand up against each other? The only difference right now are the tanks. Looks like high ground is going to be where this team is looking to go for. Bert's going to be neutralized because of the defense matrix. So the first order of business is either get somebody down from the back line, from Warfist, or get Dalka out of mech. Positioning on the point right now, being held by Romani. Has the Nemesis form out already. Good disengage there. They're really hampering on to Dalka, trying to take him out of the mech. But they're going to get, well, I thought they were going to get first control there. Good pick there from Svenko. That's going to give Bird a lot more room to work. Nemesis 4 being used there by Romani to good effect, but Dalka is way too slippery. And there we go. The D-back and the kill, and that's going to be the first point over to Factor X. I think they understood the assignment just like I did. Find somebody in the back or pick out Svenko. Svenko is a crack shot with the crossbow. Already 80% towards their bola shot. And it's all going to be about, can you keep Romani up with the 3 prongs coming through? Boy, Svenko got burned down in a hurry and had to use all the cooldowns to get out of there. They even had to throw the speed ring out there. Yeah, they don't like Svenko at all. Good Ravishing Vortex to kind of hold some space there. Dalka's going to go on the backside looking for the back line of Factor X. Dalka's getting work done in the back, and now the Annihilation is going to be popped. They are not going to take that. Bola shot is out. Romani's so low, but finds the healing there. Svenko gone. And now you're going to have both support ultimates here for the Factor X.
rally to start this fight from LCS, absolutely perfect. And you'll take that. You'll also take getting rid of the enemy, Juno. Very limited heals here on the point. Dalka with the reset and the self-destruct ready to go. So now it's about what can you get from this. Modelo is going to play on the side here, play with fire. Did have the recall, but what a shot from Svenko. Taking the Tracer down, they're going to lose it at 89%. Still the orbital ray ready to go from WedTube. And that bola shot. Once again, Dalka's got to be enemy number 1 here for the members of Factor X. But now you've got to worry about the high ground, and Bert is gone after shooting the bola shot out. It was eaten up. Or just missed. Romani in a world of hurt. LCS gone. Everybody's going to be gone. That should be a reset. And now it's going to be trading. We'll see. We'll see what Butsanella can get done here. Probably is going to keep Dalka in the mech for as long as possible. Give those, give the rocket cannons a little bit of extra work. Big anti-in as well. There is the nano. It does in fact go on to Svenko with the bola shot and takes down the Brig. But there is a good pulse bomb from Modelo. Love to see that. There's the DMAC. You got that. Got back in the mech. Now it's about, can you close it down? Annihilation out. There goes your Tracer. There's your Juno. There's Dalka gone. LCS is getting pressured by Svenko on the high ground, 90% and counting. If they can close this down, they might have a shot. Last touch is going to be on somebody here. Modelo gone. Oh my goodness, that was almost bad. Svenko with maybe a little bit more of a rush than they had to be in. Dalka returns on the wrecking ball, already 30% and counting towards mines. This is going to be a protracted fight. You have to worry about those mines coming into play later on. LCS knows the danger. Romani knows the danger. Ludwig gone. Niall gone. Now you just got to clear the ball out. You should win this first sub-map. That'll do it. Svenko gone. And new thing to that to you too. Score 0-1. Pretty good first sub-map there from the members of Factor X. Ready for battle. Romani looking very clean on the Ramatra. Can you wait to get out there? Because I can't. I think that's a matchup that we really need to keep an eye on as Dalka learns how to play against a North American tank again. And I'm not keen on wasting either. North American tanks and South American tanks are not the same creature, ladies and gentlemen. 5, 4, 3, 2, 1. Round 3. Capture the objective. Ludwig had some really good, brilliant moments. Good pulse bombs to take down a Brigida. Romani getting absolutely cleaned on the top there. It's going to have to be careful. It's going to have to get the heal. He's going to have to LOS. Yep, out of sight. Modelo is on the Genji this time. I like this pick into a diva. Ludwig is done playing, but the recall is forced out. First control over to the members of Warfist. A pick here would do them well good, and there's the DMAC. That should be the ghost line for the members of Factor X. And there it is. Well, their trades are coming through. Ludwig coming up big, taking out both the Genji and the Brigida. Oh my word. No defense matrix, no problem. I can handle it myself. Monty in the Nemesis form just to get themselves a little bit of extra armor to survive it. And Dalka's back. 35% and counting. As we're now coming up on a bevy of ultimates here for
Warfist. The pulse bomb out. Oh my word. And LCS carries it back and takes down Burt as well. That'll do it for that attempt. Rally coming up online for LCS, the orbital ray as well. Niall's been getting a lot of work done with this Juno. Not necessarily with the healing, but man, those photon torpedo shots have been absolutely stellar. Gotta figure out where you're gonna go. Bola shot out. No joy there. The rally in return. That's what gives us the consider rush on the point. There is the, oh my word. Self-destruct on the point. Doesn't get anything of it. But you take down Romani, and that should be the fight won. Looks like we are heading over to Gardens. And this is pretty clean coming from the members of Warfist. That was all about keep away on the point. Instead of trying to focus Romani down, they started turning their eye to the back line of LCS and WedTube. With Dalka negating any kind of damage coming into it. We got some swaps coming up now onto Garden. Much lies in store. Let us see to it. They've decided that maybe the Ramatra isn't so good into the Diva matchup. 4, 3, 2, 1. Round 3. Capture the objective. Burt bringing them their own Tracer now, and Hodella's going to bring the Genji. So two flanking heroes. It's going to give Niall and Batsanella a lot of room for pause. Oh my word, Burt already cleaning clock. Looking for the Freya in the back line. Did not find him. And there goes Burt down. What a kunai from Batsanella. Takes on the Tracer. They had the point. They had the advantage, and they lost it in the blink of an eye. But there goes Luwin. What a jagged knife. Gracie doing the job. And I don't know if they get out. Niall does not get out. So there's the point, and we're going to see a DMAC here in just a second. Or maybe not. Yeah, there it goes. Hodella finally gets it done. Now they're going to pursue. They've got the speed ring out. They're going to get as much damage in as they can, and then get the heck back out. So now Dalka over to their own Ramatra. The tank chess games are afoot. You've also got Ludwig swapping over to the Pharah here. So a double aerial threat is going to be in the cards here. But that's two big kills here. 3. Hodella with the Shuriken dotting the eyes of Niall. Dalka gone, 40% and counting. Oh, Svenko was dancing with death there and got themselves out. Watch for this Bola shot. Coming out of Svenko. If deflect is up, watch for Hodella to try and deflect it back. Romani under massive pressure there. Needs to get some healing. Does not find it. Do you invest here or do you hold your ultimates? I think the latter part is we're going to get out as best we can. I don't know if WedTube gets out. They do. And now, you know, if you're going in here and you're looking for this rampage, you got to take Batsanella off the table. Or you got to force the Suzu before you let it go. Aggressive with the orbital ray, and they get Svenko right out the gate. There is the Kitsune Rush in response. And that is a Kitsune rushed Annihilation. Dalka's absolutely cleaning clocks with this. Good answer.
from Warfist. Hodella does hold on to the blade, and Svanko's going to come back with the venture. I wanted to stop. Get out. Take the objective. Depending on how this goes, Hodella could win this map. Blade out. Svanko and Niall looking on, but oh my word, the Ravishing Vortex takes down the Blade and Genji. And this is going from bad to worse. If you can take Dalka down here, you might have an opportunity, but nah. No dice there. They're going to pass. Factor X here. Hodella bringing out their own Pharah. Burt onto the Sojourn. About 15%, and it's going to be a 2-1 victory for Warfist. Romani looking for something here. You're out of time. Warfist really looking at this back line. That is a weird takedown, but now the ultimate coming out from Svanko. Ludwig is just going to clean up on the back of it. There's the Rampage, and the pulse bomb from Ludwig after the Rampage. That's just pure evil. And at 175, they take Gardens, and a 2-1 victory here on Oasis. They take the 1-0 lead in our first to 3 matchup. Boy, Romani was really looking good until he wasn't. I mean, they had a good first map there. University was kind of a wash, but then Gardens, they got control once again. But just the pick here and there is what really separated it that time. The focus fire and turning their eye to the back line of Factor X is why Warfist takes this first map. Also willingness to toss ultimates out the window and make compositional switches on the fly. You got to think that if you see the changes come through, you would immediately be trying to get a counter pick into that. So we'll have Flashpoint up next as our next map. And I will see it. Looks like we're heading to India. We're going to head to Suravasa for our next map. And I don't know if Romani continues to play the Junker Queen here. If he goes back to the Rabatra. But we really want to see a lot more out of the North American tank. We want to see any kind of changes coming through here. I don't see any swaps as of right now. One map ban is in. I do see that. But we want to see how this is going to go for Factor X. They had a good idea. They did show that you can make Warfist bleed, but it wasn't enough to secure them a map win. And, you know, they had the right idea. Taking Svanko out of the fight early really did set them up for success. So, we do have our map bans in. We do know that we're going to Suravasa. We also have our hero bans. Sojourn and Kiriko are off the table here. Traveling to Suravasa. As we head in there
While my Brazilian is not that good, I do know what gringo means. We will see what Factor X and Redder's team will be able to do here. Bounty hunter, are you here to detain me? Nah, I'm gonna take the hard jobs. I like seeing the switch up with Bert I must close and my Hodello, eyes, open my heart, and believe. but I think that you've got to have something to deal with Svenko in the sky. Svenko is a big initiator for this Warfist team, especially with the alt shot coming down. That's another showing us the Ana once again. And the fact that we do not have, we don't have a Kiriko here. There will be no cleanses for any antis that come in. There's not a lot of mitigation here for Wamani as well. So Lucio heals is all you got right now. Bert's going to be looking for something in the back line. And they need to be able to work as one. That's a good pick, but losing your more powerful of the two DPS, that's going to be a bit of a struggle here for the members of Warfist. We're going to try and get the team back on the Dalka, but Batsadel got the heals good and fine. I say that as Batsadel just gets absolutely bodied in the back line by Romani, and there's the DMAC. That should be the first flashpoint going over here to the members of Factor X. So once again, they kind of bypassed Dalka there and went after the Ana. So Grandma is going to be a liability here, I think. The Hyper Ring only comes up every 12 seconds. 11? 11? I think it's 11 now. So, Grandma don't move very well. So the Sleep Dart's going to have to land. You're going to have to wait all those cooldowns as well. So there's just kind of a holding pattern here. There is the Nano onto Dalka. They're looking for Bert or anybody in the back line. Romani goes down as the other four members of Factor X are all back there trying to get away from a Nano Diva. And it didn't work. They're going for as much capture percentage as they can here. I think they may get it up to 99 here as LCS is going to go down in a heap. Yep. They do get it over to 99%. So, they hold on to the sound barrier. They're going to have basically 5 ultimates coming in this next fight. Ludwig could really put a stall in this with a well-placed pulse bomb if they decide to get aggressive. Kind of take the fight to the members of Factor X. Sound barrier out. Big anti comes through. Blade is out, looking for somebody in the back line. Hodello finds Nile and Batsanella. There's the D-Mac, and the self-destruct really went for nothing, and that'll do it. First flashpoint will go over to the members of Factor X. Market lost. Next flashpoint. We head into Ruins. Ludwig's still holding on to their pulse bomb. There it is in the back. They don't get any joy off of it. Bert lets out a mighty roar and takes out their opposite. Hodello with 2 in that fight. The D-Mac comes through as well. Red Tube is gone. So, this will most likely be a take here. And we'll see now. Hodello versus Svenko is starting to turn into a nifty little fight between the two of them.
Trying to back cap here. Self-destruct is in hand. Dueling orbital rays ready to go. That's an Elegant, but there goes Hodelo. And now the annihilation comes through. Self-destruct over the top. Doesn't find anybody. They've still got control at this point. Still rocking the Lucio heals. Bert's going to have a bola shot here very shortly, but Svenko can start the fight out with theirs. Ludwig almost has another pulse bomb. They do have another pulse bomb in line. There goes LCS. Nano out onto Dalka. There is the bola shot out from Svenko. And boy, Romani goes down in the heap. Everybody getting involved on that one, but it's going to be once again another 99-0 point here. Ludwig started that extended fight off with a pulse bomb and comes out the other side with another. The blade could be huge. Bert looking for something with this bullet shot. Got that mech down nice and low. Blade comes out, looking for somebody in the back. There's the float away. Good blade and hunt down on Niall. And now they're going after it. They're going to flip this point for sure. Now it's all about getting Svenko out of the sky, and they do it. And they decide not to let Grandma live. And that'll do it here for Ruins. They're on game point. Just the one ultimate. Needed to turn. Dalka decided that they need to be in this fight as well. The bolt is out from Svenko. No joy. The sound barrier is let loose. Now are they going to get positioning and take this first point? They've got their own Genji out here now as well. And a Lucio. They have swapped the comps. And they absolutely run over the members of Factor X. That's what you want to see right there. If it ain't working, it ain't working. So they mirror what Factor X is bringing here. And they get immediate success. Orbital rays ready for both sides. Bert lets out with a bola shot. Oh my god, the shot is clean and good. And it's going to do it. That'll be the flip. There's the gong of death that I haven't heard for a minute. And now the capture percentage will start going in. But that was a 2 ultimate fight there for the members of Factor X, but they get it done. Blade will be online during this next fight for Ludwig. In an early annihilation, they go aggressive. I like that. Blade comes out. And Romani cleans that trash out. Not a good pick there. If you're the members of Factor X, you don't have that speed disengage or engage. Hodelo looking the worse for wear here, kind of sneaking around the back line. And now he's got his own blade ready to go. Romani got absolutely stuffed out. And we might have an opportunity here for them to flip the point. Yeah, Wenchu kind of got lost in the sauce there. It was absolutely bodied. And the rest of Factor X gets set a packet. I think that you just give the point up here. Unless you're going to get really creative on how to take this point. You've got a blade, but you're going into a beat and a bola shot. And Dalka is going to have their first shot at an annihilation here. Oh my god, what a bola shot. Absolutely blows poor Wenchu up. Dueling
Beats out, and the flip might be coming through. Lou and Dalka take care of business on the point. Modelo is trying to get what they can done, and they just can't fight anything. LCS does get a consolation pick. So Temple goes over to Warfist. Now we're heading over to Garden. So I think the Blade, coupled with this Orbital Ray, I think this is going to be something that Nile really needs to be listening for that sound cue to get on. Factor X, beat him here. Blade is out. Looking for Wedchu, finds Wedchu. Finds LCS as well. No, healers on the board. And that's exactly what you need there if you are Warfist. You win the first fight, and you take control. It does take them 2 ultimates to do it, but you do hold on to your orbital ray. Annihilation will be up here. We'll see if Romani can clean him out. Burt with a bullet shot in. Gets some good damage on his alchemy, but doesn't fight a lot behind it. There's the orbital ray out. Wedchu about 10% away. Still has those tendrils going. And gets Spanko somehow. And in the interim, Wedchu gets their own orbital ray online. And now they're getting aggressive. They're looking for Nile. They find Nile. And they're just pushing into spawn. Spanko down to 25 health. And we'll get out. So now you're looking at Hodelo. Staging up here. Gonna look for a cheeky blade. There's the dash through, perfect. Gets Nile as well. No healers here for the members of Warfist. Good Ravishing Vortex as well. Aggression pays off here. Blade is going to be online here for Ludwig. There's the bullet shot out. Takes out an LCS. No disengagement really available. It's going to be up to the members of Warfist to get back and start claiming this point. That's exactly what Fatsanella has done. They have flipped the point. Burt does get the capture there. But now a Blade's going to be online and the Annihilation as well. They're also going to have a sound barrier to work with in this fight. Double support ultimates ready to go here for Factor X. And they go ahead and let it out. Sound barrier area for both teams. Annihilation is out from both of the Ramatras. And it looks like they're going to win this out. But oh my gosh, Spanko gets Wedchu out. Burt with a bullet shot. No dice there. And that is the first map that has been taken from Warfist here in season number 5. They made Warfist match their composition, and Romani with the second play of the game. Everybody get your dancing shoes on, because we might have another hat trick. Pick your track. Remember, if somebody gets 3 plays of the game in one series, they get to choose a music video, and we get to play it for them in their next match. And Romani is 2/3 of the way there. We're all tied up, folks. I did not have this on. You know what? I did have this on my bingo card. I said the Factor X could absolutely take a map off of this Warfist team. And they proved me right. El equipo
Peruano. Team Peruanos. The Peruvian team without any Peruvians on it. Except for Redder, who's the coach. I am sinister. I am sinister, Litat. I am. You should know this by now. But I have fun. And so do you. So we got the lineups ready to go. We should be heading into our third map. I didn't take a look at it because I was so impressed with what I just saw from Factor X. We'll see what this team brings. They have made the first cut on Warfist this season. That was a pretty well played flashpoint from them. 3 points to 1. I had the feeling that if that fight had gone the other way, we'd probably be looking at a 2-0 match point here for Warfist. But as it stands, we are all knotted up. FACEIT says that there aren't any substitutions, so we'll see where we're going to go. I'm not sure what the stall up is here. But we got about 1:05 before we get headed into the game. Reminder that Warfist comes into week number 3, 2-0, not having had dropped a map. And now that is no longer the case. We're headed to Gibraltar for our third map of this evening. And Ana and Hazard are the bands coming through from the teams respectively. It'll be interesting to see what Romani plays here. Arriving at Watchpoint Gibraltar. We'll see with that. But as we load in, we'll take a look at what the two teams decide that they're going to bring. I think we'll see Svenko most likely stick with the Freya. But I think the fact that Factor X banned out Ana says that they didn't want to face a nanoed Winston. So really not much change here other than Dalka going back to the Diva. It hasn't been long enough. And Batsanella going to the Brigitte. So now we're going to see what the members of Factor X are going to bring. Because I think Romani is trolling. But we all know that Romani actually has a good Roadhog. I know it, at least. I've seen it played. I've seen it played on land. So, this is all going to be about, first pick potential. Yanking somebody in and taking care of business.
Spanko down in an instant. There's the pull on Adalka, but the follow-up just isn't there. The big problem right now is that they don't have a way to engage on top of Blue Box. And Spanko's just got a shooting gallery up here. I mean, you've got all the heals in the world up top. If anybody decides that they want to get close, you've got Matsanella there ready to go, and a bullet shot's almost ready for Spanko after the first fight and a half. That's what they were looking for. Now that Dalka's gone, now they can push. And that just backs everybody off from Factor X. Now they've got a little bit of high ground to work with here. Now they can create more angles here on the Dalka and company. But Dalka's got the self-destruction. They've got a way to get back in. Romani, in a world of hurt, does have whole hog ready to go. But I'm looking for Bert to open this up. Unless Bert gets assassinated by Dalka. And Hodello's pulse gets eaten by Dalka. Good stuff for them. And Lucas says, you know what? I can put mine out too. Spanko's just having a shooting gallery. That might be play of the game right there. Bert's getting cut out when he uses that updraft. Got to be a little bit more stealthy with that cooldown. As you see it there once again, too much goods on the back of it. And now, yeah, you're looking at Dalka pushing in, and then Spanko cleaning up in the back of it. Modelo back over to the Genji. Oh my word. Is Romani gonna be able to get out? No, they will not. And that is, well, that is just brutal. Healers, defend thyself. Yeah, okay, we got this. Self-destructive bullet shot still available. Bert's been trying to get this bullet shot off for the past minute and 20 and hasn't found the right timing or avenue or anything. Answering bullet shots, and Spanko gets the better of it. Modelo should go down there. That's that. Romani's looking for something on the back of theirs. Yep, this should all be done but the crying. So 67.16 meters is all that Factor X can muster up. Kind of an eyebrow raise at the Roadhog choice. Initiating match. I don't understand what the North American fear of playing Winston is, but it rears its head again here. Even without an Ana, I still think that you know, you could run the Zarya. You could mirror the Diva. You could play Orisa. Spanko was enemy number one there. And I don't think Spanko died. Except for once. So what have you been up to? Seeing anyone? So Romani over to the Junker Queen. Gosh, Lena.
did have some good value on it back on Oasis and Gardens. Doesn't look to have a Kiriko here, so for the members of War Fist, it's going to be looking like, you know, if Romani can get the work done and build up that rampage quickly, they might have an issue. Bert's positioning's got to be a heck of a lot cleaner here as well. Patino's going to make sure that Ludwig stays up. That's actually a good first fight win here. .345 or 45 seconds off the clock here. I mean, you know, they give up about a third-ish of the distance that Warfist needs to go, but they maintain high ground. Dalka says that Diva's not the choice anymore. We're going to brawl this out. So now we're going to be looking at what can you get done. Bert's terribly low right now. He's going to have to be careful. As Svega has taken an evil angle here on the side. Now it's about running the point. Oh my god, Bert's shot gets completely negated once again. But they pick up two. Odella's in a very small room, nowhere to go. And that's going to force the rally out from LCS. As we pick up two, Ludwig tried to turn the fight on their own here. They get Svenko and Bert gets Ludwig on the way. So now half the time is off the clock. It looks like what? 12 meters? 12 and a half meters? Is all that Warfist needs to do to put themselves on match point. Pulse Palm ready to go, but the Annihilation about 30% away. The Rampage could be absolutely massive, but Batsadella, if you haven't noticed, has swapped over to the Kiriko. Orbital Ray's out. And they're focusing on Dalka. Wedgetube's gone. Now the answering Nile. Orbital Ray coming out. The point, boys, the point! LCS in a world of hurt. They may have just cleaned this up. Just Wedgetube on the point, and that'll do it. They had it until they didn't. And they just couldn't clean it out. And as I anticipated, Svenko will pick up that play of the game right here. Just absolutely massive. So evil. So good. Just the understanding of the hero and the cooldowns and the sight lines that you got to take. And I mean, let's be honest. Shooting into a Roadhog, I'm going to take the Freya every time. Just the mobility alone is going to give you a bit of a boost there. But then you've just got that massive carcass to unload your crossbow into, especially with the aim down shot and locking down the player like that. Just too good. So, I mean, if you're Factor X, was that a throwaway map? I don't know. Kind of head scratchy on the Roadhog pick, but you know, maybe they thought they had something with it. Maybe they thought they were going to get a first pick potential with the pull into the pig pen with the right click combo. I don't know, but it just didn't happen for them. And once they went over to
back to the Ramatra, then even the Junker Queen was getting a lot of value. So yeah, we'll see what the members of Factor X decide here. I do know that we're going to Peru. We are headed to Runasapi. I did see that Tracer was one of the bans, so we won't have the little Brit running around. So that's going to take a little bit of comfort away from a couple of the players from each team. So we'll probably see, I think Hodelo probably prefers the Genji over the Tracer. So I think that's actually going to probably play into their handbook. But, what I really want to see is why haven't we banned the Freya out? I mean, Svanko's getting so much free value and has across all 3 maps so far. I think that you would want to ban the Freya at some point, but we'll see. If we go to a map 5, I would anticipate Freya being banned out, as well as probably the Diva. So, map choices in: Ramatra gone and Tracer gone. As far as hero bans, Welcome to Runasapi. Initiating match. folks, I hope you're having a good night tonight here. It is hump day. It is Wednesday. It was stormy and rainy here in my part of the USA. It was about 21 degrees Celsius today. And it rained, like monsoon rain. So we got some good, hot Overwatch action going on here. So now brawling is not necessarily going to be the way to go here. Interesting from Ludwig here. If this happens to be the case, this is one of those maps that I think, if they stick with the Torb, I think that this is a map where you really get to see the mind of a Torb player and the absolutely diabolical positions you could throw that turret into. So the battle for TS1 will commence as they wait for TS1 to block down. Hodelo's going to be in a little bit of trouble here, especially if he gets hit with a grenade and you're in the LOS of that turret. Good first pick there. Don't have to worry about that turret now. This is actually a really good fight here, as Ramadi looks to pursue and gets Svanko on the way out. 3 card push. I love just the geometry of this map. I love all the nooks and crannies, all the secret corridors, the height elevation changes. Dalka swapping over to an Orisa. I like that switch. Ludwig is going to have their own Genji here. Goodbye to Bird. Yep. And that's going to be a fight that they're going to have to really think about right now. Is Romani sticking with this, sticking with the Junker Queen. Kind of a late kill there on the Hodelo as well. I mean, you're just going to be looking for first picks here. Kind of pot shots coming in. Bert almost has bullet shot ready to go. They get a free flip here
as the members of Warfist look to take a better position. Wedge Tube gone. Modelo working much worse for wear. And no heals to be found anywhere. So for those of you that watch and play, that's the benefit of taking a better fight. Getting an amount of progress and then backing off and allowing your cooldowns to reset. And taking a better fight where the geometry of the map is much better suited to what you want to do. And now they're getting aggressive. Now they're taking these sight lines away from Factor X. And once again, the fight's in their factor. You know, Dalka swapped tanks, reminds you. And actually passed Romani in the ultimate charge. Full 5-pack ready to go here for Warfist. We're to get the orbital ray out first. Oh no. And now there is a blade coming in. I don't know if the anti landed or not. But Sveko is in serious trouble. I guess they try to get as much back as they can. That blade is going to be big here for Hodelo. It's going to be going into a rally, so there's going to be a lot of extra armor ready for the members of Warfist. Good javelin in from Dalka once again, and there is the rally coming out. Blade got it. Hodelo gets exploded. Not quite done yet. Bird is done. Romani does have the commanding shot to get himself a little bit more lease on life. Romani finds him in the back, and now it's all about getting Dalka down. And you get it done. As we approach the halfway point of our push map, forward spawns are gone. That's going to leave Dalka back, I believe. Nope. Dalka barely got those forward spawns. So once again, here's the back off. Trying to take a better fight for themselves. Early tempo beat. Good photon shots coming through. Dalka's going to have to get topped up here. Cap plays aggressive as they normally do. There's the checkpoint. But Hodelo going down, that's not what you want to see. Orbital ray out from Wedge Tube is going to keep everybody nice and sturdy. And they take the lead. Oh, that is massive coming in for Romani. You got stones, my guy. Oh, Dalka knew the commanding shot was already out and didn't have a way for them to run. 90.7 meters, 91. I'm sorry, 91.12 meters is what they gain after being down by about 20 meters. Good spear once again from Dalka. Forward spawns taken away. Looking for the orbital ray to come out. The speed is out. Romani absolutely destroyed. Nothing gained from that bola shot. And there won't be any breaks as TS1 rounds the corner. Good pick from Hodelo, though. Yeah, I think that you just give it up here. You've got 3.5 minutes. There's no reason to take a fight here if you don't need to. Ludwig actually has the advantage right now. Could pull the blade right now. $3:15 left to go here in this push map. Rally out from Bazzanella. Dueling blades out. Romani gone. Hodelo gone. And that's going to be a fight win here for the members of Warfist. Just under 3 minutes left.
The Overshields still pumping and bracing themselves. It's going to be a battle to the tank ultimates. I think Dalk will get their first nice pull there from Romani. Pulls a lot of resources and cooldowns out. 4 meters the difference at the 2.5 minute mark. Good picture of Romani. Got absolutely pissed off there. 3 down from Romani and not done yet. Will that be the 3rd play of the game? Forward spawns canceled for both teams once again. Double support ultimates as we close it on 2 minutes left. The 2-minute warning is officially here. Now they've got forward spawns again. Batsadella on the Kiriko. I don't know if they've seen it yet. Oh, Romani goes through. That was absolutely massive. Coming through, but they don't get it done. But the kills are starting to come through. The trades come through. Batsadella taking down the speed. Bert's looking for something in the back. Romani and Ludwig going neck and neck here. And Bert gets the better of it. Oh, Batsadella. You brave soul. And the swift step gets them off to safety. 75 seconds left here in Peru as they look for a little bit more. Ludwig's going to be able to answer here with a blade coming up. It's online. Niall right now is winning the race to their ultimate. Bert just kind of backs everybody off with that bola shot, and they actually get control of the bot again. 45 seconds, and Dalka's gone. That might just be enough for them. It'll be dueling blades here. And a Kitsune rush from Batsadella. Niall gone. LCS is gone. Romani cancels the blade. And 30 seconds left. 103 on the meterage. 105. Blade and Orbital Ray just about ready to go. 15 seconds left. Ludwig out onto the Pharah. And Hodella in the sky says, not today, my friend. Less than 10 seconds to go here. There's the Kitsune rush. They're just going to back it off. They're going to take a fight on their own terms. Hodella gets absolutely exploded. You cannot leave this point now. All right. They've got the team kill here. But they've got 5 ultimates coming into this fight. And if Batsanella goes down before this rampage goes out, it's nighty-night. They got their forward spots, but they're a little bit split. And Wet Tube God, that's a huge pick from Svenko. Final push. Capture the robot. It's going to come down to one final fight. Of course it is. And now Dalka has their ultimate online. Terror Surge ready to go. Ludwig's down. Blade comes out. Beat comes out. The point. There's the point. It's contested, and that'll do it. GG's here in Runasapi. And we are going to a map 5, ladies and gentlemen. Our first map 5 of the season here in Masters Division, on stream at least. And my God, did Romani look godlike. The hat trick, it comes through again. I called it. And William just said a hat trick. Yep, hat trick, so he gets to pick a song. And the North American tank getting it done in style. Oh my word. I am impressed. I've not seen Romani play for about 18 months, I think it's been.
And my goodness, has he leveled up big time, having played at UCI. This is actually really good stuff. I hope everybody's enjoying their night so far. Boa noite to all the Portuguese speakers. Buenas noches para mis gentes, mis amigos. Gracias por haber en la América do Sul. Masters Division. Hope everybody is having a fantastic night. My night's just getting better. Every map that goes on, we're getting more and more from these players. We kind of had a throwaway there on Gibraltar, but boy, did Factor X come back big time in the streets of Peru. I didn't see any guinea pigs, though. That's unfortunate. But it looks like we will see Escort as our last map of the night. That's personal. I can tell you we are going to Dorado, and the band that I can see is none other than the Junker Queen. That was personal coming from Factor or from Warfist. They do not want Romani playing the JQ again. I see you in chat reacting to what we already knew 2 minutes ago. Factor X are definitely punching up today. They're having a very fun time. Thank you very much. Redder has absolutely coached them to the top of their game, and they're getting the best out of it. It looks like the last ban is in. I did not see. It doesn't show us until it comes back up. I can only see the one ban. But the two things I do know, we're headed to Dorado, and Junker Queen will not be taking place or be taking part of our 5th map. It's map 5, everybody. This is going to be good. We'll see in just a second. Maybe somebody had to use the bathroom. I know when you get to a map 5, usually that's when people start getting hungry. They need to take a bio break. So it may be a second or two here before we join the fight. All right, my thing just went for a second. Sorry about that. Yeah, so, if you're Warfist right now, you're in kind of uncharted territory so far this season, right? You're looking to see what can be done. I spilled my water on me. Oh, that's cold. Like some ice with that. Shut up, Raymond. I just spilled my entire cup of water all over me. My husband had to bring me a towel. Okay. That was fun. So, if you are them, are you ready to go? And we're gonna have to see if they're ready to go. Dorado will be our final map of the night. Oh, okay. So there's some personal feelings coming out here in the bans. We already knew the Junker Queen was banned, but the second ban is going to be Freya. I had a feeling
that was going to be the call if it came down to map number 5. And that's exactly what happened. And now, yeah, that's going to be very interesting. So, we shall see what we shall see. And we will go. Oh, okay. Thank you. My phone's about to die. Everything going wrong here. Yeah, I agree, Nyan. I agree. I think Romani totally walks out on Roadhog here. This is going to be great. So, we will see what Romani has in store. Oh, I just saw myself spill my water all over myself on stream. That is fantastic. Make sure you clip it. Tag me on Twitter at @ChefBilly__. I got an extra shower. It's lovely. My shorts are soaked. It's fantastic. Poor William just saw me go silent with a look of shock on my face and asked me if everything was okay. Everything, in fact, was not okay. Okay, Romani. I see you. So, I mean, you know, you take the Freya out, and you take the Junker Queen out, and now we have things to do. Maybe one day we'll go on missions in Hawaii. All right. This is to decide this week's winner here. Will they, in fact, Warfist come away with a loss? Moving out of the Tracer, it looks like Bert is going to try and find some value with the Sojourn. But Hodel has brought the May, so you're going to try and wall Dalka off. These walls are going to be diabolical. Everybody make sure that you stay tuned after this long match. That LTEX in Neptune will be broadcasting in Spanish the Open Division match 505 Esports versus Goblin Barrel. It'll be on directly after this. So you're going to get a lot of Overwatch tonight, folks. So we will see how this goes. Good walls right now. They're buying a lot of space on the back of it. Dalka's going to be very careful once Hodelo throws up these walls. But Bert gets it done. They are looking for it. Romani's got good space, but Ludwig lands the pulls. And that should stop this entire attack up. LCS will go down in a heap. But they get a good amount of fight here. Oh my god, poor LCS. Getting bullied. The stagger was brutal. Nano, ready to go. Do you go raid boss or do you let Svenko loose with a Nano overclock? You've got the reset available from Dalka with the self-destruct ready. And well, we're going to put it on the Diva. Gets absolutely bashed there. Nile gone.
But Svenko answers back. Two ultimates out. Only one kill. And now you've got the Annihilation coming through. Everybody's going to run for the hills. And they get nothing on the back of it. So now you got to look for Dalka. You got to look for that DM to get used up. And then you let loose with the Blizzard. Ludwig, God, what a dot from Hodello. Romani's going to sleep the part of this fight out. Self-destruct, no joy. But now you've got a Burt back on this. What? On the Sombra. And gets immediate value. Where goes the Blizzard? It's all the way in the back there. That should be point A. Yep, point A will be taken here by the members of Factor X. We saw Burt swap over to a Sombra during the last Overwatch tournament. I was impressed with it then. This is the perfect map to play the Sombra on too. Pulse Bomb out, gets LCS out. Ludwig has been very, very clinical with these Pulse Bombs all day long. Niall in a lot of danger, but Svenko is going to be able to bail him out and just find shooting fish in a barrel here. Having a good fight win. Less than 2.5 minutes here in this next fight. What a sleek long range from Niall. And WedTube is gone again. WedTube's positioning has been suspect at points tonight. EMP ready to go. Dalka's back in the back. The problem now is how do you take this high ground away? Especially when you lose everybody. There's the mech gone. They're going to clean up on the back of this massive EMP, but Dalka takes down Burt with the punch! Okay, that's funny. I don't care who you are. So the EMP buys them the purchase on the high ground. And now Romani's going to be the sole occupier of that. Watch the sneaky wraparound. They've got high ground on the far side. Just free point presence right now. I want to see where Burt goes. Dalka coming up dangerously close on another self-destruct here. Annihilation is out. They go ahead and nano Dalka. Big anti comes through and takes Hodello down. 45 seconds of counting as they're outside the entrance of the electrical plant. Rally's going to be huge here. Yep, WedTube over to the Kiriko to give themselves a little better of a chance to withstand these nasty antis that are coming from Niall. Hodello has the Blizzard online. They're wrapping all the way around. Romani on the Winnie. You just got to get to the point at this point. Touch the point. Thank you. Blizzard out. Everybody frozen up. But they're not getting the kills. Where was everybody at when the Blizzard came out? Oh my word. Oh, you had the perfect play. You got the Blizzard right where you needed it. And then everybody just went scattering like the wind. Initiating match.
Que movido. Well, win condition set here for Warfist. They had a pretty solid first hold, and then they just gained high ground and would not let Factor X pass. Here we go again. Shields up. Raising shield. But did the Winston pick put into the members' minds of Warfist that they do not know what's coming their way? I think once again, high ground's going to be a premium here. I saw Vishkar is opening an office in Toronto. I think Dalka's going to have a little bit more of an advantage in that respect. So the gates are getting ready to open, folks. This is the last round of the night. Somebody's going home a winner. Regardless of how this goes down, Factor X have shown they're here to play. They are going to be a factor here in season number 5. Oh, that's once again them just picking on WedTube, and when WedTube goes down, LCS has nowhere to go. But this is going to be a pretty comprehensive first point. And we're going to see some aggression here from the members of Warfist. You got to make a touch here. You can't let him have it that easy. Bert is gone. But your big source of healing is gone too. There goes the mech. Good bash from Batsadella. Takes LCS out. And there's the point. And now this is going to be back spawns for them. Oh, bad to worse. So even though you lose Grandma, you win the war. And now you're just looking for Dalka to take space. Romani's going to answer with their own diva. We've also got Bert swapping over to the Echo. Romani slept, antied, bullied. It's go time. Early rally out, and Svengo's just going to pop the overclock here. Pick him up, too. 4:15 on the clock. And under 40 meters to go. They're feeling it now. They are absolutely feeling it now. Rally out. As we're now at the 20-meter mark. And now we're less than 10. Well, we're right at 10. Post bomb ready to go for Rodello. It's got to be big. They've got to stop the bleeding right here, right now. Bert gone. Romani in a massive world of hurt. There's Rodello gone. There's the pulse bomb out. That'll do it right there. Warfist, in stylish map 5 fashion, takes the 3-2 win over a surprisingly game Factor X. That was pretty darn good if you're Warfist. So, they had it going on, but they have proven now that the Kings can bleed
and they can bleed quite heavily. They got taken to the brink on map 5, but there in Dorado, they put their foot down and claimed their time again. Warfist taking the 3-2 win. I'm going to go ahead and get us out of here because we do have LTEX and Neptune coming up next. 505 Esports versus Goblin Barrel. We're going to get a quick switch over. So, folks, don't go away. We'll be right back with Open Division SA. Amigos, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos ahora con nosotros, porque estuvimos aquí un ratito escuchando justamente a Chef Billy, que está casteando el partido anterior, que pues en inglés, obviamente ahorita, ajá, ya regresamos nosotros en español, que ahora vamos a estar casteando justamente el partido de Goblin Barrel contra FACEIT, que ya saben que son nuestros favoritos aquí con Senju, que obviamente es porque es el único equipo latino que está en NA, entonces es lo que hay, ¿ok? Hay que apoyar justamente a los nuestros, vaya la redundancia, ¿no? Y nada, el TT Extra para todos ustedes para gastarles estas partidas que obviamente, como podrán ver, hay muchas cosas nuevas y ahorita ya estamos esperando a que empiece el partido, que justamente creo que nos tocó en un muy buen momento porque están apenas baneando los mapas, los personajes y todo este rollo, que ya saben que recuerden que aquí sí tenemos bans específicos, ¿no? Y nada, obviamente estoy como siempre con el señor Pepe. ¿Qué señor? Primero que nada. Segundo, sí, hola, estamos viendo los baneos. Que hablando de baneos, ya escogieron primer mapa y es un mapa del cual a mí me gusta mucho, el cual es Ilios. Sí. Que ya no habíamos visto mucho, que yo recuerde. El otro vez fue un arranque en Ilios. Bueno, tú estabas ahí. Muy buena. Te carría de una manera impresionante. Pero bueno, tengo muchas ganas de ver ahora cómo van a jugar estos chicos de Fire of Five. La última vez que los vimos, la verdad, ahí quedaron. Un poco. No los vamos a juzgar, no los vamos a criticar, pero así como ya venían jugando los días anteriores, como que bajaron un poco el nivel que tenían. Esperemos que hoy se sientan un poco mejor, que hoy estén, vaya, de mejor manera en cualquier cuestión y puedan dar un match muy bueno en contra de Goblin Barrel U en este sentido. Que no sé por qué se ponen nombres tan curiosos en este sentido, si te soy sincero. Sí, no, yo también me quedé pensando, ¿realmente ese es el nombre? ¿Realmente sí es? ¿O es de universidad? ¿Sabes? Puede ser. No sé. No, no conozco ninguna universidad que se llama Goblin Barrel, No, ¿sabes? o sea, I know, pero de que se pusieron la U de universidad, ¿sabes? De que son amigos de la universidad Ah, o continuidad. No sé, yo quiero imaginar. Yo quiero imaginar porque es un nombre bastante extraño. Y en general no sé ni siquiera qué significa Goblin Barrel. O sea, sé qué significa barril de Goblin, duendes. pero ajá, es como. Pues del No sé. Clash Royale, ¿sabes? O sea, Claro, Goblin Barrel. Se ve que no, tú claro. jugaste Clash Royale, Titi, Dios mío. Sí lo jugué, sí lo jugué, sí lo Ah, jugué. ya, pero de seguro eres de esas raritas que jugaba de que, no sé, 2.6 o yo qué sé, ¿sabes? No, Ese eras tú, ese eras tú, no, no, no. ese eras tú, Yo ese soy eras tú. el Logweight Player. Es muy distinto, es muy distinto. Pero bueno, Titi, Jugabas dejemos los de dos, lado. jugabas los Dejemos dos, de jugabas. lado tu envidias a mí hacia mi jugabilisticación demasiado buena. Y vamos a empezar a ver a estos chicos en Ilios. El cual Ilios, Ujú. mapa en el cual hubo una temporada donde estaba Queen. ¿O sigue Queen? Según yo sigue Queen, ¿no? O sea, bueno, no. Había una estatua de Queen. Más o menos, sí, Porque no, ya hubo no mucho. como de Olimpo. Y el personaje que ganaba tenía una estatua. Que creo que esa estatua ya no está. O esa estatua solo está en ranks. O esa estatua aparece solo a veces. Pero algo muy curioso. Y de hecho es justo donde vamos a ver este primer punto, Titi. En ruinas.
Así es, que es el menos favorito de la mayoría de las personas que juega Ilios, claramente porque no hay un buff que, ¿sabes? Como muy fácil. Obviamente aquí se puede bupear, pero pues casi nadie juega en esta parte, pues abierta, digamos, de alguna manera del mapa. Entonces está curiosón esta parte y pues ajá. No les gusta, no les gusta. Hay que recordar que esto es al mejor de 5, así que vamos a tener un largo recorrido en este momento. Y tenemos el ban de Kiriko y Freya. Yo creo que son bastante importantes en este momento porque hasta cierto punto te diría que son meta. Entonces han de tener un poquito de miedo, que recordemos que de todos modos se pueden volver a banear. Así que no habría ningún problema con que, ay, ya lo baneé, a la siguiente se va a desbanear, entonces cuidado, ¿sabes? Entonces, Claro. muy bien, Fly. Que a ver, ahora en esta parte hay que tener mucho cuidado. Hacemos por la parte de atrás, que aprovechó muy bien esa nade de su Ana, lo cual no lo habíamos visto hasta el momento en que, ok, bueno, Guion no sé qué hizo. Que hablando de Guion, van a aparentemente perder este punto, se van a hacer para atrás y efectivamente los chicos de Barril de Duendes Universitarios van a tener el punto. Pero como te iba diciendo, la última vez que vimos jugar a estos chicos no venía Guion con ellos, lo cual, pues, está algo curioso. Afortunadamente hoy está y Flada va a poder jugar tanque de nuevo. Cierto, Digo, teníamos ahí, ajá, justamente que estaba jugando de Super, pero pues nada, ahí están intentando hacer lo posible. El mono entró bastante bien hace un momento y lo está aprovechando bastante bien. Creo que tienen un conocimiento del dive bastante bueno, pero ahora mismo lo dejaron bastante vendido. Obviamente estaban bastante concentrados con el tanquesote que lo tienen en la cara y pues obviamente hay que descuidar al tanque porque no se puede hacer mucho, pero aún así lo acaban de cobrar. Es un 1 versus 1 y en este momento creo que seguimos bastante bien. Creo que la Widowmaker está cobrando venganza hasta cierto punto porque creo que podrían haber ganado esta fight los chicos de Fight, pero al final la Widow les está metiendo mucha presión, ¿eh? Y a ver, no sé si la tenían desde el principio, según yo no, pero No. esta estrategia de hacer a todo el equipo para atrás y darle oportunidad a la Widow es algo muy inteligente. Hay que tener mucho cuidado con esas nades de esa Ana. Terminan sacando una doble para su equipo, lo cual demasiado bien. Mi amigo el Placas, el cual sigue sacando cabezas con esta Widow, lo cual sinceramente es una composición la cual se me hace un poco rara, nada más por la Widow, pero fuera de ello es una composición muy estándar. Es una composición la cual ya hemos visto varias veces. Estos walls los cuales van a ayudar mucho en este dive para ver quién se separa y ese tipo de cosas. Nunca había visto una Ana en esa parte superior, pero bueno, ¿qué está sucediendo? Sí, no sé cómo es que logró el diveo. Ya tenemos un nano bastante bueno en Admiral que se hizo una copiecilla ahí. No es cierto, fue en el bolo. Jesucristo, ya ni siquiera veo, necesito lentes nuevos. Nady de todos modos se lleva una baja justamente en la Ana, que estaba bien posicionada, pero creo que le costó bastante caro. Terminamos por matar a la copia y creo que no cobramos ni siquiera una ulti, una venganza, nada. No sacaron provecho, pero mira, el provecho fue distraer para que no tocaran el punto. Porque estaban ahí. Ya estaban ahí. Amigo. Es que según yo sí tocaban. ¿Qué les pasa? Pues, o sea, a ver, yo vi a Rampage tocar, pero lo persiguieron dos personas y complicado, ¿sabes? O sea, más allá de eso no podía llegar a ser. Sinceramente era algo muy complicado. Y Goblin Barrel Goblin. Es Goblin Barrel, ya, efectivamente. Goblin Barrel los tenía como muy dominados, si te soy sincero. O sea, el posicionamiento de la Ana lo estaba haciendo muy bien. La Echo estaba jugando muy agresivamente. La Widow le sacaron un provecho impresionante, lo cual sinceramente es algo muy bueno y que habla muy bien de ellos, de cómo juegan esta composición estos chicos, ¿no? Sí, creo que es lo que tú estabas diciendo. No es tan convencional llevar a ese Widowmaker, pero les funcionó tan bien que justamente ahora pensarías, Widow es clave, ¿no? En este momento. Pero, pues quién sabe, creo que es una estrategia que ya tenían bien pensada desde antes. Ahorita tenemos un nivel bastante interesante porque es justamente el Placas que se lleva al Genji y Jim se había llevado justamente a Admiral. Entonces es curioso el pick que estamos viendo. Y Nashtara se acaba de llevar a Flada, que creo que no se alcanzó a tomar ahí de la pared. Y Destiny, que estaba en el punto justamente capturando, también termina a manos de Taylor. Y nada que hacer, ya obviamente todos están cayendo por inercia. No hay mucho que Firefly pueda hacer en este momento. Los traen contra las cuerdas y Admiral
Se acaba de cambiar justamente la eco por una Fara, así que... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es que sinceramente pueden darse esa libertad por el hecho de que sus healers están sobreviviendo demasiado, ¿sabes? Saben cómo sobrevivir y saben cuidarse por sí mismos. Y el hecho de que eso pase le da libertad a los DPS de poder jugar cosas que anden más libres, ¿sabes? Que vayan más separadas, no es que tener mucho audio, cual termina con la vida de Tectonic, terminan waleando a Nashtara. Y va a ser muy complicado estando por la parte de arriba, lo cual saca una doble pick. Puede ser algo grande, Titi. Sacó una doble, dejó even a su equipo. Esto va a ser interesante, Max, en cual termina con la vida de Destiny. Esta Fara, la cual trata de salir, pero no lo consigue. Aún así siguen peleando en el punto. Aún así, probablemente este mono gane por el simple hecho de que su viejita es mucho más poderosa que Vlada y Destiny juntos. Y se hizo la doble y ganó toda la ventaja a su equipo, si te soy sincero. Sí, no, fue un muy buen intento. O sea, nos llevamos la primera baja ahí de parte de Giom y obviamente tiene toda la posibilidad con Hazard, así que fue muy estratégicamente bien pensado. Pero la Ana aparentemente está más fuerte de lo que pensaríamos. Tenemos una lluvia de púas bastante buena, pero no se quita todo. No, pensé que no lo iban a aprovechar, pero tenemos una triple en este momento. Jesucristo, termina cayendo el cuarto, solo queda más que obviamente por inercia va a caer. Pero no se va con las manos vacías, que incluso se va bajo sus propios términos y se tira. Ay, se tira él mismo. Dios mío, me quedé trabada. Y capturamos el punto de parte de Fire 5, que si bien capturaron, creo que les costó mucho encontrar esa fórmula para poder hacerlo. Claro, además dependieron de una ulti en ese momento, así que puede llegar a ser muy peligroso eso. Ahora sí, Claro. ya están todos los vivos del equipo de la parte de Goblin Barrel. Hay que estar mucho cuidado. Taylor Recall termina con la vida de Naidivi. Tratan de pusharlos, van a tener que hacerse para atrás porque Mac ahorita está en el punto y tiene una ira primigenia la cual puede ayudar a aguantar demasiado. Guillaume, el cual está tratando de buscar esa Fara, no sabía que estaba hecho Hazard de esa manera. Vemos la ira primigenia, vemos un nano para ella misma. Obviamente no es para ella misma, pero creo que se lo dio a la Fara. Se lo dio a la Fara. La Fara lo está aprovechando. Sacó una doble, voy por una triple. Voy a buscar a todos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hazard, te lo juro, desapareció hace media hora de la partida. No lo encuentro. Creo que se murió antes de que yo lo viese. Naidivi, el cual está tratando de hacer el tiempo posible para tratar de sacar el porcentaje, pues mínimo igualarlo a fin de cuentas, pero no va a ser suficiente. Y Titi, creo que la siguiente fight, si no gana Fire 5, va a ser la última. Sí, y creo que va a ser bastante complicado porque tenemos Bob, Admiral, que ha estado jugando bastante bien esta Fara, y luego la ulti de Brigitte para seguir aguantando. Uf, no sé si se vaya a hacer algo aquí contra estos chicos, porque ya tenemos incluso la primera baja de parte de Taker, que lleva a esta Anita que no, más Dios mío. Mira, míralo, se lleva una pick y es lo más importante porque claramente es GM, que es el único que podría llegar a tocar, aparte de Lucio, pero... ¡Uy! Pensé que le iba a cancelar la ulti la Brigitte con ese bash para que el Lucio hiciera un Ajax, pero Dios mío, me está tirando todo en este punto. Tenemos una triple ya y no importa cuánto tiremos porque claramente no hay nada más que hacer, porque incluso Rampage, que tira esta ulti, pues lo detienen en seco. GM, que alcanza a tocar, pero está completamente solo, no puede hacer nada más mi compadre. Terminamos capturando obviamente en parte de estos chicos, y esto la verdad es que me duele bastante. Te duele, pero estuvo muy interesante, si te soy sincero. Ahora sí, déjame pensar qué pasó en esta play of the game. Better you than me. No. Lo único que vi de Guillaume en esta partida, si te soy sincero. No puede ser. Sí. O sea, no sé. ¿Qué pasó, Titi? Ah, no sé, la verdad es que no lo sé. Creo que estaban teniendo un poquito de miedo, ¿sabes? Esta sensación Sí. de me siento inferior, no puedo hacer esta partida, no puedo hacer como esta estrategia que hemos tenido pensada, porque siento que voy a perder y ya en ese momento ya perdiste, ¿sabes? Es como, ni Claro. siquiera lo Pensaron intentaste. mucho. Ah, Sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Es que sí, se sintió un poco muy raro el cómo estaban jugando Fire 5. Lo sentía un poco perdidos, no lo sentía jugando juntos como lo estaba haciendo Goblin Barrel. O sea, si te soy sincero, más esa Ana, que estaba jugando de una manera muy agresiva, lo cual es algo que se debería Sí. hacer siempre con Ana. O sea, Ana es un personaje el cual tiene esa oportunidad de poder jugar ofensivamente, tiene mucho daño, se puede defenderse con una doble en un momento que salvó a su equipo. Y esas nades que tiraba, tal vez no eran de 5 personas, pero eran de suficiente, o sea, era como una persona y la mataban, lo cual Ujú. era más importante que dar una nade de 5 personas para que el mono mate a todos, ¿no? Hay que recordar Claro. que
una pick es una pick, a fin de cuentas. Mientras que Fire 5, no lo sé, los sentía muy separados y cada quien con su focus en ese sentido. ¿Me explico? Sí, sí. Creo que es una de las cosas que te digo que han pasado con Far 5. Hubo un momento donde obviamente estuvieron haciendo las cosas perfectas. O sea, realmente estaban jugando bien en equipo y nosotros nos quedamos así como de wow. O sea, hoy ha sido bastante diferente verlos, o sea, verlos crecer incluso de alguna manera. Pero luego de repente te encuentras con este tipo de partidas donde empiezan a tener dudas ellos mismos y es donde todo termina cayendo. Entonces sí, creo que es esa partida y creo que ahorita con el tema de que va a ser Gibraltar, va a ser bastante complicado en ese mismo sentido porque van a tener que jugar dive sí o sí. Y eso, pues estuvieron jugando en el mapa pasado y no parece que se sintieran muy cómodos otra vez. Sí, no, y es que Gibraltar es ese mapa que, o sea, que te enseña a jugar dive, ¿sabes? El que Sí, te forja sí, en el dive. O sí. sea, hay tantas estrategias de dive, hay tantas estrategias de, no sé, tiro nade, tiro dinamita, tiro un rocket y entra mi mono y todos entramos por alguien mismo o por todos en ese mismo sentido. Entonces, y parece ser que los chicos de Goblin Barrel tienen un control del mismo, o al menos de la coordinación, muy grande, lo cual, pues, vaya, puede llegar a ser muy frustrante, en este caso para los chicos de Fire 5, enfrentarse en contra de eso. Pero Titi, dime, ¿qué baneos hay en esta partida? Sí, justamente es lo que iba a mencionar, me parecen bastante curiosos y creo que uno de ellos en este caso va a ser Widowmaker. La verdad me parece muy acertado porque tuvieron muchos problemas el equipo de Faro 5 con una Widow en un mapa que obviamente era de Widowmaker, porque en general ese mapa se suele jugar con este personaje, pero no era tan esperado como podríamos pensar. Y el otro pick es una diva, lo cual, pues, ajá, obviamente es como el, entre comillas, sustituto del Winston. Entonces están quitando como esas opciones encima. Si tú no eres bueno con Winston, te vas por la diva. Y pues claramente yo creo que sería como una limitante, ¿no? Pues para la gente que también, solo juega arriba, pues sí, ¿no? Obviamente. y también estas nades, o sea, no entrarían así de fácil como acabamos de ver. Pues, a ver, claro, cada tanque es una ventaja y una desventaja, hay que tener mucho cuidado con esas dos cosas. Tanto irse Fara tiene sus ventajas y desventajas. Son cuestiones que a fin de cuentas se dan. No puedes jugar diva porque no vas a poder mitigar el daño del mono, o el de la Brigitte, o sabes, todas esas cosas. Vas a tener más complicaciones para poder entrar. Pero parece ser que Yom no sabe qué son complicaciones. Parece ser que para él hacer dive es entrar entre 5 personas. Y pues nada, obviamente le costó caro. La burbuja se quedó en la parte de abajo y hasta creo que regaló a alguien de su equipo y quedó muerto. Lo más raro que se me hace es que no veamos una Tracer en este mapa. Sí, ciertamente, es lo que estábamos comentando. Creo que no están tratando de jugar el dive habitual porque no controlan el dive habitual. Entonces tienen que encontrar una manera de jugarlo. Lo volvimos a aventar allí, lo dormimos, le ponemos una nade otra vez. Le salta el mono claramente, no puede hacer nada, está bastante bajo en este momento. Le tiramos ulti también, ¿qué le pasa? Está loco. Tiremos el doble en este momento. Y obviamente los están arrinconando hasta el spawn de nuevo. Que la verdad, ahora mismo Goblin Bar me está dando mucho miedo. Firefly creo que no es su problema, por así decirlo. No son ellos los que están cometiendo tantos errores. Claramente Gio ahorita está entrando bastante solo y pues no puede hacer nada más. Pero fuera de eso, creo que sí es un rival bastante fuerte. Sí, no hay que tener mucho cuidado. Estos goleadores por parte de esta Freya, la cual están tratando de buscar la pick de Destiny, lo van a conseguir porque obviamente nadie puede sobrevivir a 5 personas encima de ella. Un nano para salvar a este mono por parte de los chicos de Goblin Barrel. Tiene que salir en este momento por el rally. Casi muere, si te soy sincero. Pensé que no iba a sobrevivir mucho más. Ahora sí que tener mucho cuidado. El pelo se empieza a avanzar. Guillaume, el cual no aprende. Ya va como 15ª vez que lo duermen, le tiran el mangual y lo dejan alti. No sé cuál es su plan de juego, no sé cuál es el punto. Ese es el plan de juego, Titi. Este es el plan de juego. Bueno. Meter un nanomono. Ahora sí, lo empujaron. Va a sacar una pick mínimo, quiero creer. Están empezando a entrar juntos. Destiny, el cual llegó a esa parte, no sé cómo. Más que nada, no sé cómo llegó Taker a esa parte, lo cual le va a dar una ventaja impresionante en contra de los chicos de Firefly por la cuestión de que ella no se quita del high ground. Se está tratando de defender. Titi, ¿qué está pasando en este momento? Lo separaron de su brillita. Justo es lo que estaba pensando, que estos chicos estaban jugando bastante bien juntos, no les faltaba haciendo absolutamente nada a nadie y lo estaban logrando
se para en un momento y ahí es donde valió todo. Termina cayendo, tiramos un rampage nada más para sobrevivir, para hacer un poquito de tiempo, para salir, para hacer tiempo básicamente para que nuestra Ana Brillita regrese. No sé si lo vayan a tocar, creo que sí lo van a hacer, claro que lo van a hacer. Ahí está entrando Mira en este momento, está llegando también Admiral con este daño que van a lograr. Tenemos otra vez a este mono, pobrecito de mi compadre, es Rapid que está a punto de caer, pero no les es el foco suficiente. Pensé que iban a hacer sin Dios mío, tenemos unas cuantas ultis, Flada tiene la suya para seguir aguantando, para seguir haciendo un poquito más de daño. Giam que les ata justamente a la para, quién sabe cómo es que le haya dado, pero están aguantando bastante bien, amigo. Bastante bien, pero esto no va a ser para siempre. Una no por hacia Pac para tratar de hacer estragos por la parte de atrás. Es Guillaume el cual está tratando de matar a la backline, pero todos sabemos que una Ana y una Breeze va a ser difícil de matar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar que tenemos que sacar el punto. Un barrage por parte de Terminal. Dios mío. No es cierto, es de Admiral. Es que son lo mismo, no importa. Aún así, una Blade la cual está tratando de limpiar el punto lo más rápido posible por tratar de capturar. No tienen que soltarlo. Nachara, el cual está tratando de no soltarlo para hacer Sinai. No quiere ser Argentina en estos momentos. Solo queda este game, solo queda Rampage. No terminan matando. Sinai va a llegar y van a capturar. ¡Lo bola! No, Dios mío, y lo duermen. No. ¡Le tiran ulti de Brillita! No. A Por ver, si no acaso. puede. No. O sea, ahora sí que yo literal tanqueó, pero todas las ultis, todos los cooldowns, o sea, ¿qué es Sí, eso? no. O sea, saltaba, o sea, te lo juro, apenas desde que pegaba los pies del suelo ya estaba dormido, mangualeado y anti. Es impresionante el cómo juegan estos chicos el Anabrig. Sí, no, es que también esa es otra cosa. Jugar Gibraltar es Ana Brig sí o sí, aunque no esté en su peak, digamos de alguna manera, es de ley. Realmente estos dos supers se mantienen solos muy bien. El daño que puede hacer la Ana es impresionante. El aguante que tiene la Brillita, o sea, es de ley que se tiene que jugar esta composición. Y ahorita vimos que, pues, lo tienen bien dominado, ¿sabes? O sea, ese mono nunca pudo entrar, está dormido todo el tiempo. Si no estaba dormido, lo aventaban. Estaba anti todo el rato también. O sea, nada que hacer cuando un Ana Brig está muy bien jugada. Y en este caso, muy peligroso para el equipo de 4-5, que van a intentar jugar también la misma composición. Ahora, vaya, como la misma que atacaron. Entonces, no sé si les vaya a funcionar del todo, pero pues vamos a ver. De todos modos, aquí no se llegó hasta el final del primer checkpoint, entonces podría ser bastante importante ese dato, ¿no? Creo que tenemos muy inteligentemente se usan un TP, el cual es clave siempre en este mapa. Si te soy sincero, se me hace raro que los chicos de Firefight no lo hayan hecho, pero es clave para posicionar a los killers. Creo que sí si lo el hicieron. mono entra, sí, no lo vi, la verdad. Entonces no le salió tan bien. Hay que tener mucho guión, el cual es Ajá. castigado efectivamente por ir a atacar ese lugar sin una nade, sin la ayuda de sus DPS. Simplemente entró él solo y no tenía nada más que hacer. Hay que tener mucho cuidado. Admiral, el cual está dominando el Gyro en este momento. Podría ser una muy buena idea que Destiny empiece a molestarlo un poco para tratar de bajarlo, pero no va a ser el caso. Van a regalar ya casi medio punto y una pica en este momento. ¿Qué está pasando? Dos. Una, En este dos, momento, y de los DPS, amigo, ¿qué quieres que te diga? En este momento Lana se está jugando un 1v1. Bueno, Goblin está ahí contra el mono, nada que hacer. Van a volver a tocar, obviamente los chicos de Far 5 están ahí preparándose para hacerlo. Entra el mono, lo lanza, pensé que iba a ser Sinai, pero la alcanza a tocar a nada, a un pelo de rana calma, dijeron por allá. El Rampage que está tocando con la Tracer, pero se le olvidó que acaba de morir su mono y que tiene que seguir aguantando él ahí en el punto. Flada también está dando vueltas quién sabe dónde, ni siquiera está generando la presión del heal. Y no, Sinai. Amigo, estoy sospechando de que Ajá. lo que están buscando en este momento es el edit nada más. ¿Tú crees? Es que parece, ¿no? O sea, juegan mal para partida, pero ya Guillaume se llevó 2 playoff de Sí, games. Ya con estoy eso. muy Ya bueno. para tener su edit con canción. No, Sí, no, sí, no. sí. Pero es que está muy raro. O sea, es que no es raro. La verdad. O sea, simplemente Goblin Barrel domina muchísimo más la composición. La verdad. O Sí. sea,
tienen un control mayor tanto de los high grounds, tanto de cómo rotar con esa composición, tanto de la coordinación propia que tienen. Entonces, aunque Fire of Five juegue de una manera decente individualmente cada uno, cuando una composición se juega como debe ser la composición, obviamente va a ganar a cualquier nivel individual a fin de cuentas, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es bastante complicado. Lo estamos comentando justamente con el Ana Brig. O sea, una vez que tú tienes bien dominado este asunto, no hay quien pare ese dúo. Obviamente el counter de eso sería, entre comillas, otra Ana Brig, pero aparentemente, pues tampoco les abrió mucho espacio el asunto. No solo Gio, obviamente con los DPS creo que nunca se pudieron congeniar como para entrar juntos. Gio tenía la intención, pero no tenía como para que, oh, ya la Ana gastó todos sus recursos en mí, entra por ella, ¿sabes? Me explico ese tipo de Claro. situaciones donde digo, ok, si está sucediendo esto, ¿por qué los DPS no lo están aprovechando? Sí, Son o ese porque tipo de ellos no lo están cosas, forzando. claro, claro, Ujú. exacto, no sé, son situaciones que a lo mejor ahorita a Far of Five no se les está ocurriendo, o es lo que te digo, a lo mejor tienen miedo, no saben qué hacer, están reaccionando de manera lenta, por lo mismo de que están paralizados por el miedo, ¿sabes? Son cosas que se pueden corregir fácilmente, ya lo hemos dicho. Yo creo que les hemos tirado un montón de consejos a Faro Five. No sé si nos escuchan, la verdad, de vez en cuando. Si sí, pues eh, no Pues sé, ya, que se no vea. sé. No, Ya que hombre. sí, que se pongan pilas, ¿sabes? Que se pongan pilas. Nosotros los escuchamos de gratis y no nos dan ni las gracias, ¿sabes? Ya, o Es sea, ya broma, les es voy a broma, empezar es a broma. cobrar. No, 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 no. No, yo no doy conocimiento de grapa, ¿eh? O sea, cuesta mi año jugando Overwatch en un equipo, cuesta, güey. No, 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 no. Claro, No voy a ser claro, coach. ¿no? Me pueden contratar así, $10 la sesión. Fácil. $10, 15 y les hago una voz. Así de fácil. Cuando quieran. Pero a ver, Guau. no, o sea, no sé. O sea, sinceramente, claro, como lo dices tú, el counter a una Ana Brig es otra Ana Brig por la misma nade de la Ana. Porque, pues Ujú. vaya, les cae, pues ya no se pueden sobrevivir el uno por el otro. Entonces, claro, sería la idea, pero no se posicionaban. Estaban jugando siempre en el low ground los chicos Sí, de Fire of Five. Entonces es un poco raro. Si te soy sincero, es algo que no me convence del todo. No sé qué está pasando por sus cabezas, pero lo que sí sé es que Goblin Barrel simplemente está jugando cosas de libro, podríamos decir, de manual, en ese sentido. sí. O sea, no hay nada extraordinario, o sea, más allá de la coordinación, que es algo admirable y aplaudible, pero es Sí, algo que como equipo deberías saber contrarrestar hasta este punto. ¿Me explico? claro. Sí, 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 no, totalmente. Es este equipo de si algo existe y está bien, ¿por qué lo vas a mover, no? O sea, literal, Claro. creo que nadie está siendo muy sobresaliente en el sentido de que, oh, esa diva está carreando, oh, la Freya está loquísima. No, sino que es más su trabajo en equipo que es lo que se ha notado. Y al final de cuentas también es gracias a la composición que la tienen bien dominada, como pudimos ver. Obviamente estamos hablando de Lana Brick porque es como el alma de esta composición, pero fuera de eso es como, pues, es el equipo, ¿sabes? Y ese es el Claro. tema, que luego siempre hablamos de eso. No tienes que ser tan bueno, simplemente tienes que tener una muy buena coordinación. Y creo que este es el mejor ejemplo que podemos ver. Que se nota que individualmente son buenos, eso claro está. Pero no solo es eso. Claro, porque Fire of Five también individualmente son buenos. Y aquí Claro, la diferencia es la coordinación que tienen y comunicación que tienen. Pero bueno, Titi, sí. aún así, Flashpoint, Surabasa, ya vemos composiciones aquí. Va a decir que Mag ya está jugando un poco algo más rápido, está jugando Hazard para tratar de jugar en los Hagron de este punto, algo muy inteligente. Aún así siguen teniendo un spam con esta parafreya, pero ahora vemos un Life Weaver Active, lo cual suena un poco raro, pero sinceramente siento yo que es una muy buena decisión porque Life Weaver puede salvar a cualquiera de estos dos que pueden estar ahí, efectivamente, como lo acaba de hacer con Tectonic, lo acaba de salvar en una Claro. situación peligrosa. Y siguen empujando, siguen molestando. Esto va a hacer que poco a poco vayan muriendo. Ya tienen una triple. Esa Breach está aguantando mucho. Una triple, ahora sí, a cuesta de uno. Pero ahora sí tienen control de puntos. Solo queda Rampage en este momento, el cual no sobrevive. Se lleva a Admiral, afortunadamente, pero pues no va a ser suficiente para, pues vaya, darle ventaja a su equipo hasta este momento, ¿no? Ya, esto va a ser bastante complicado para Far Five. Creo que
esto es una composición que es lo que estábamos diciendo. Quizás no es una composición bien hecha como el dive, como lo estábamos notando, pero es algo que ellos ya juegan, algo que es una estrategia, ¿sabes? Con lo que se sienten cómodos, por así decirlo, como si estuvieran jugando rankeds entre amigos, pero al mismo tiempo pues lo pusieron como, con esto vamos a subir a GM todos juntos, ¿no? Y les está saliendo bastante bien, aunque ahora Admiral acaba de caer y eso es bastante interesante porque Farofai podría aprovechar esa pick. Parece que... No, es cierto, pensé que se iba a alcanzar a sobrevivir, pero no, parece que no. Nos tiramos una doble y tiramos un árbol por allá y eso no creo que vaya a ser suficiente para seguir aguantando. Vamos a capturar ahora sí para el equipo de Farofai, pero tenemos un 99 y eso podría ser difícil para la siguiente fight si es que llegan a volver a ganarla. Titi 99 está el Rampage de Flada, ya en 100 en este momento, igual le va a dar la venta ahorita mismo. Bueno, o no, porque, a ver, hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos a todo, porque Admiral ya tiene barrage y ningún rally puede aguantar un barrage en su cara, así que hay que tener mucho cuidado. Vemos que Admiral está jugando un poco más separados a lo que está jugando su equipo, tal vez está buscando eso, el solo pick, lo cual puede llegar a ser muy importante, tal vez se saca 2, ya es más que suficiente. Tectonic, el cual termina con la vida de Doma, esto va a empezar un push poco a poco, el cual termina muriendo, un Rampage el cual termina en nada, sinceramente se lo reflejaron todo, casi mata a Rampage por más en una vida, el cual termina tirando su ulti, el culo protege, no sé si ustedes sabían, el escudo hace que no te peguen, lo cual es muy inteligente por su parte, hay que tener mucho cuidado, es un 70% ya por los chicos de FACEIT, están tratando de avanzar lo más rápido posible, bueno, no más rápido posible, están tratando de avanzar tranquilamente, siguen vivos, Flada y este caos, el cual Flada termina cayendo, lo cual va a ser perjudicial para su equipo. Titi, ¿qué estamos pasando? Que llegó a tirar Doma en este momento. Doma tira su ulti para seguir aguantando un poquito más de tiempo en el punto, pero no sé qué tan posible sea, pero ves que ahorita Jim tira una ulti y eso podría ser clave en este momento, porque está llegando poco a poco a su equipo, porque Barrel estuvieron matándolos uno a uno y llega justamente Rampage con una play bastante buena, pero está a punto de caer, no puede sobrevivir con tanto daño y con esa protección del Baptiste claramente como de que no. Admiral se lleva una pick, Taker se lleva justamente la baja, en Rampage capturan el punto de parte de Barrel, ya tenemos una ulti de Tectonic también por allá que se lleva a Nady por este momento. Jim que sigue aguantando, quién sabe, como te lo juro, no sé qué está haciendo este muchacho para hacer tiempo, pero obviamente ya no puede hacer más, ya todo el daño que están haciendo estos chicos obviamente los sobrepasa y alcanza a tocar Doma, pero ya no sé por qué siguen entrando, amigos, la verdad. Dios mío, no sé qué pasó ahí, capturaron el punto. Sí. Impresionante, no, es el overtime más raro que he visto en toda mi vida, si te soy sincero, pero eso no quita que los chicos de Goblin Barrel terminan ganándolo. Pero, o sea, es impresionante lo que aguantaron los chicos de FACEIT, lo hicieron muy bien. Quiero creer que más que nada se concentraron mucho en el punto, que sí, era la idea, pero con solo dejar a guión creo que era suficiente mientras los demás buscaban la pick o la presión en este momento. Tiene que tener mucho cuidado, claro. Una pantalla en la cual no sé cómo cargaron tan rápidamente después del punto anterior, hay que estar muy atentos. Y el cual se cubre en un punto muy inteligentemente sin que le peguen la pantalla y pues tiene el control del punto, pero Titi, ¿qué está sucediendo ahorita mismo? Tenemos esa ulti de Kiriko, pero creo que no la van a poder aprovechar de todo porque los están corriendo de ahí. Aún así nos tiramos una triple ya en este momento. Rampage que se lleva una baja, justamente la Admiral que se acaba de tirar una ulti, pero Tectonic, el placa, se lleva una doble, Jesucristo. Con eso ya aseguramos el punto y es que poco a poco siento que se están drenando el equipo de FACEIT. Lo están haciendo bien, creo que incluso hay momentos donde pienso que a estos chicos les gusta que los traten mal para poder hacer cosas, pero, ¿sabes? No sé si es la composición, el mapa, no sé qué quieres que te diga. Claro, FACEIT es esa gente, hay esa gente que se tiene que comer todos los ultis para poder ganar en algún punto. Ya vemos que los chicos de Goblin Barrel se las comen con todo, literalmente, hay que tener mucho cuidado. Es una desventaja, 4 contra 5, digamos, tratando de aguantar lo más rápido posible. Tiran un rally para tratar de salvarlo, pero no va a ser suficiente por el simple hecho de que Admiral está tratando de buscar el flanco con su Kiriko, lo cual ya sabemos que es muchísimo daño. Michael está tratando de buscar más picks, este Baptiste, el cual inteligentemente busca el flanqueo, porque hay que recordar que Baptiste también puede hacer daño, también puedes disparar como support, también no solo curas, sino también buscas hacer daño y meter presión, y este chico lo hace de una manera muy buena, termina sacando otra pick, y ahora Titi, FACEIT tiene que volver a atacar, ya que tiene un 90%.
Sí, en este momento tienen que hacerlo lo más rápido posible, pero Jim ya lo están desgastando desde antes y obviamente lo retrasan con todo lo que pueden. No alcanza a tocar ni de broma. Ahí terminamos cobrando 2, vamos a decirlo de esa manera, y se van para atrás intentando, pues, no sé, ir al spawn, salvarse, lo que sea. Tienen que morir ya porque si no están desperdiciando muchísimo tiempo. Tenemos 2 puntos a favor ya para los chicos de Barrel y... como van las cosas, con esas casi 4 ultis que tienen, que digo, yo sé que en este momento Firefly también tienes 4, pero no hemos visto que hagan mucho, solamente Gio, que si se saca la play game en este momento, me da risa. Totalmente, hay que tener mucho cuidado. Una pantalla de la cual se encuentra restaurada con esta Blade, la cual no termina sacando algo, pero que sí termina dando el ventaja a su equipo. El cual termina con un barrache, el cual saca una doble. Estamos viendo un papurrí de ultis en este momento. Guillermo el cual está tratando de hacer ya un poco de desesperación por su parte. Trata de sacar algunas picks. Va a ser muy peligroso. Alman el cual sale solo en punto, pero su equipo viene por la parte de atrás. Efectivamente, Mag el cual termina con la vida de Rampage. Guillermo es que otra vez el último que queda, el último que está. Trata Doma de llegar a salvarlo y no va a ser suficiente para poder sacarlo de ahí. Y nada, Goblin Barrel termina ganando este punto. Ajá, capturándolo. Así que comienza la cuenta atrás para FACEIT de... pues último punto, ganas 3 seguidas. Sí, y eso para el mental que en este momento está teniendo Firefly, no lo veo. No lo veo, y es que creo que Gion es el main... se me olvidó el nombre, ya no voy a hacer el chiste, olvídenlo, no... sí, es el último superviviente, pero se me olvidó el chiste, amigo. Tenemos una ulti ahí de Macri y una ulti de Brillita que la verdad no sé por qué lo tira tan atrás, pero debe tener sus razones, aún así lo van a ocupar para entrar bastante bien. Tenemos una pick en este momento y obviamente paramos esta ulti de los picos, entonces tenemos una doble ya. Creo que podría ser bastante favorable para el equipo de Firefly, que sigue aguantando Mag, pero obviamente está prácticamente todo el equipo y poco van a poder hacer ya los chicos de Goblin Barrel. Captura obviamente el equipo de Firefly en este momento, pero ¿a costa de qué, amigo? De efectivamente todas y cada una de sus ultis, lo cual va a llegar a ser muy peligroso porque sabemos que este Baptiste, que Taker, además de cargar nanos y defender a su Brigitte de una manera impresionante, juega Baptiste de una manera muy agresiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo por aquí un poco de, de intercambio. Ya vemos esta pantalla la cual está lista. Puede llegar a ser algo muy peligroso para Gion, que está en la parte de atrás. Efectivamente, lo termina tirando para castigar. Mag aún así que está tratando de buscar el pick por la parte de atrás, pero que está uno de vida desde hace media hora. Termina muriendo. Una Imo que trata de ayudar a Mag en este momento. Ayuda a sacar la doble. Ya están buscando cada uno de los picks. Están yendo a por ellos uno por uno, cazándolos. Parecen lobos. Doma, el cual es el único sobreviviente en este momento. Y nada, se esconde. Tiene que estar solo en este momento, esperando a su equipo. Y Titi 70% contra 88. Tenemos 2 ultis por parte de Goblin Barrel y 0 por parte de Fire of Fire. Yo me estimo tanque. Ya, perdón. Tenemos una en la parte de atrás de Tectonic que se lleva una doble en este momento, pero Jimon sigue haciendo de las suyas. Nos llevamos una por allá. Lady que también se hizo una baja, pero obviamente Mag en este momento se lo termina matando. Ahí creo que tiramos una ulti de Jim, si no estoy mal, si es que no leí mal, pero seguimos aguantando, siendo nenas nuestras. Taker que está a punto de caer, pero Admiral lo está salvando con toda esa ulti que la tiró en la cara de Jim. Pobrecito de mi compadre, termina capturando de nuevo, pero están todos estos chicos de nuevo. Están tratando de hacer lo máximo posible, pero tiramos una ulti de Mag y eso ya los detiene por completo. Y ya Admiral cobra con estas vidas, con esos rockets en sus caras. Claro de que sí, como de que no. Nos llevamos la victoria y vamos a ver la play game. Play of the game. Yo sí juego Freya, no sé si sabías. Ni al caso. Bueno, pues, ¿qué te digo, Titi? Victoria para Goblin Barrel, 3-0 estrepitosamente, si te soy sincero. O sea, arrasaron con Firefly en cada uno de los mapas. O sea, Firefly ya parecía SOS Esports en ese momento, ¿sabes? O sea, ya me preocupaba, si te soy sincero. Lo cual, Sí, sí. pues, se vio
no sé, siento yo que hoy estaban un poco distintos, hoy no estaban tan preparados como estos días que los hemos visto. Y la verdad, los chicos de Goblin Barrel simplemente jugaron demasiado bien, para mi opinión. Sí, honestamente, creo que fue un partido muy interesante. Creo que ahorita mismo les recomendaría a Far of Five que vean estas partidas, que sean muy introspectivos en este momento y vean cada uno de sus errores. Genuinamente creo que van a aprender muchísimo. O sea, mucho de su parte, de sus propios errores, y también de Goblin Barrel, de qué fue lo que hicieron como para ganar, ¿sabes? Como esas cositas pequeñitas, como lo que estábamos comentando de Lana Break, ¿no? En este mapa en específico. Así Claro. que esperemos que lo hagan, esperemos que sigan este consejo, porque si no, se van a quedar un poquito atrás, no te voy a mentir, que para mí es bastante doloroso ver este tipo de cosas y nada, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te diga? Pues ya Que no ya no mucho, sepas. sinceramente. Sí, no, o sea, nada más que hacer, sinceramente. Felicidades a los chicos de Goblin Barrel, más que nada, o sea, ganaron un 3-0, lo cual es muy bueno, sinceramente. Y ajá, como tú lo dices, que Fire of Five aprenda de esto, que vea estas repeticiones y que pues sepa cómo pueden llegar a mejorar o cómo pudieron haber jugado de una mejor manera. A fin de cuentas, en donde cuando veo peor te va es donde más aprendes, te podría decir yo, Titi. Pero bueno, fuera de cualquier otra cosa, pues nada, no habría más que agregar. Eso fue todo por hoy. Recuerden, viernes. ¿Qué hacemos el viernes, Titi? ¿Qué hacemos el viernes? Amigos, vamos a seguir con la Liga ¿qué? ¿La Liga qué? Centroamericana, Jesucristo, Centroamérica. ya le estoy cambiando el nombre. Centroamericana que pues estuvimos viendo el fin de semana cómo estuvieron clasificando los equipos, bastante interesantes con el formato suizo, que creo que a varios les gustó, entonces creo que, pues no sé, creo que estaría chido que sigan viéndolo para que se enteren ahora sí de Factor X, que justamente estaba jugando en la partida anterior, que estaba ahí casteando el Chef Billy, para que también estén atentos a ese tipo de cosas, que pues sí, se va a poner bastante, bastante bueno, porque pues ahí fue donde dijimos que Perú sí fue clave, no como en el torneo pasado, pero cosas que pasan, cosas que suceden, obviamente, aparentemente ellos sí siguen este consejo de ver las cosas en las que fallaron y seguir mejorando en ese sentido. Y pues nada, los estaríamos viendo ese día, pero también, pues yo ya estoy regresando a hacer streams, así que por si se quieren quedar aquí también conmigo a verme jugar, trolear y ese tipo de cosas, pues para que ya también vengan a chismosear, ¿no? Sí, así es. Así que, pues nada, espero que se le hayan pasado bien. Espero, ajá, que estén el viernes. Más les vale. Aquí estamos nosotros. Y pues nada, espero tengan una bonita tarde, noche, de donde sea que nos estén viendo. Ya día, no sé si llega a ser de madrugada en algún punto. Apenas son las 7 aquí. Probablemente en Brasil son las 10, ya casi 11. Pero, sabes, o sea, puede llegar a ser cualquier cosa. Ahora sí, pues los queremos mucho. Cuídense y nada. Adiós. Síganos en nuestras redes sociales como con Titi como el Titi Extreme en todas sus redes sociales y a mí como Imptun en todas mis redes sociales. Y sigan al grupo en sello para estar más atentos de otras cosas. Pero bueno, nada. Adiós. Váyanse. Los quiero mucho. Bye. Against each other. Capture the objective. The only difference right now are the takes. Out already. Good disengage there. They're really hampering on to Dalka, trying to take him out of the mech. But they're going to get, well, I thought they were going to get first. Now it's about, can you close it down? Annihilation out, there goes. LCS knows the danger. Romani knows the danger. Ludwig gone. Niall gone. Now you just got to clear the ball out. You should win big. Taking down both the Genji and the Brigitte. Oh, my word. No defense matrix, no problem. I can handle it myself. But you take down Romani, and that should be the fight won. Maybe the Ramatra isn't so good into the Diva matchup. 4, 3, 2, 1. Round. Just a second. Or maybe not. Yeah, there it goes. Hodelo finally gets it done. Now they're going to 40% and counting. Oh, Svenko. Bola shot. Coming out of Svenko.
If deflect is up, watch for Hodella to try and deflect it back. Or you gotta force the Suzu before you let it go. Aggressive with that. Played out. Svanko and Niall looking on, but oh my word, the Ravishing Force. Gonna clean up on the back of it. There's the Rampage. And the pulse bomb from Ludwig after the Rampage. That's just pure evil. And at 175. Boy, Romani was really looking good. Until he wasn't. I mean, they had a good for this Warfist team. Especially with the alt shot coming down. One. That's a good. Matsuno just gets absolutely bodied in the back line by Romani. And there's the DMAC. That should be the first flashpoint going over here. The Nano onto Dalka. They're looking for Bert. Or anybody in the back line. Romani goes down as the other four try to get aggressive. Kind of take the fight to the members of Factor X. Barrier out. Big anti comes through. Blade is out, looking for somebody in the back line. Hodello finds Niall, and the self-destruct really went for nothing, and that'll do it. First flashpoint will go over to the members of Factor X. Fight. The DMAC comes through as well. Red Tube. And now the Annihilation comes through. Self-destruct over the top. Doesn't find anybody. LCS. Nano out on the Dalka. There is the bola shot out. For sure. Now it's all about getting Svanko out of the sky, and they do it. And they decide not to let Grandma live. Dalka decided that they need to be in this fight as well. The bolt is out from Svanko. They've got their own Genji out here now as well. And a loose. Bert lets out with a bola shot. Oh my god, the shot is clean and good. And it's going to... In an early annihilation, they go aggressive. I like that. Blade comes out. And Roman might have an opportunity here for them to flip the point. Yeah, Wen Chu kind of got lost in the sauce there. It was absolutely beats out. And the flip might be coming through. Luke and Dalka take care of the business. Looking for Wenchu, finds Wenchu. Finds LCS as well. No, healers on the board. Good damage on the Dalka, but doesn't find a lot behind it. There's the orbital ray out. Wenchu about 10% away. Svanko down to 25 health. There's the dash through, perfect. Gets Niall as well. Blade is going to be online here for Ludwig. There's the bola shot out. Takes out an LCS. No disengagement, really. Go ahead and let it out. Sound barrier area for both teams. Annihilation is out from both of the Bert with the bola shot. No dice there. And that is the first map that has been taken from Warfist. Warfist matched their composition, and Romani with the second play of the game. Everybody get your dancing shoes on, because we might have another hat trick. Pick your track. I know it, at least. I've seen it played. I've seen it played on land. Svanko down in.
Good stuff for them. And Lucas says, you know what? I can put mine out too. Too much goods on the back of it. And now, yeah, you're looking at Dalka pushing in. And that is, well, that is just brutal. I needed that. Healers, defend thyself. Yeah, on the back of theirs. Yep, this should all be done but the crying. So 67.1 of War Fist. It's going to be looking like, you know, if Romani can get the work done and build up that rampage quickly, they might have an issue. That's actually a good first fight win here. Now it's about running the point. Oh my god, Bert's shot gets completely negated once again. But they pick up two. Modelo's at a spare. As we pick up two, Ludwig tried to turn the fight. Ludwig tried to turn the fight on their own here. They get Svenko and Bert gets Ludwig on the line. Now the just went shoot on the point, and that'll do it. They have it out. And as I anticipated, Svenko will pick up that play of the game right. We'll pick up that play of the game right here. Just absolutely massive. So I think that this is a map where you really get to see the mind of a Torb player. And the Risa, I like that switch. Ludwig is going to have their own Genji here. Goodbye to Bird. You're going to have to really think about right now. Is Romani sticking with this, sticking with the Junker Queen? So for those of you that watch and play, that's the benefit of taking a better fight. And now there is a blade coming in. I don't know if the anti landed or not. Of our push map, forward spawns are gone. That's going to leave Dalka back, I believe. Nope. Orbital Ray out from WedTube is going to keep everybody nice and sturdy. And 90.7 meters, 91. I'm sorry, 91.12 meters is what they gave. Good pick from Hodelo, though. Yeah, I think that you just give it up here. You've got 3.5 minutes. There's no reason. Romani gone. Hodelo gone. And that's going to be a fight win here for the members of War. 3 down from Romani and not done yet. That was absolutely massive. Coming through, but they don't get it done. But the kills are starting to come through. The trades come through. Batsanella taking down. That might just be enough for them. It'll be dueling blades here. And a Kitsune rush from Batsanella. Niall here. And a Kitsune rush from Batsanella. Niall gone. LCS is gone. Romani cancels the... I'll leave this point now. All right. They've got the team. The point. There's the point. It's contested, and that'll do it. GG's here in Runasapi. And we are going to a map 5, ladies and gentlemen. The hat trick, it comes through again. I called it. And William just said a hat trick. Yep, hat trick, so you get... Moving out of the tracer, it looks like Bert is going to try and find some value with this entire attack up. LCS will go down in a heap. But they get a good amount of fight here. Oh my god. God. But Svenko answers back. Two ultimates out.
We saw Bert swap over to shooting fish in a barrel here. Especially when you lose everybody. There's the mech gone. They're going to clean up on the back of this massive EMP, but Dalka takes down Bert with the punch! To give themselves a little better of a chance to withstand these nasty antis that are coming from Nile. Where was everybody at when the blizzard came out? Oh my word. It's going home a winner. Regardless of how this goes down, Factor X have shown they're here to play. But this is going to be a pretty comprehensive first point. Good bash from Batsadella. Takes LCS out. And there's the point. And now this is going to be back spots. We got Bert swapping over to the Echo. Romani slept, antied, bullied. In a massive world of hurt. There's Hodelagon. There's the pulse web out. That'll do it right there. Win over a surprisingly game Factor X. That was pretty darn good. De su banda, lo cual no lo habíamos visto hasta el momento en que, ok, bueno, Guion no sé qué hizo. Que hablando de Guion, van a aparentemente perder este punto, se van a hacer para atrás y efectivamente... El tanquesote que lo tienen en la cara y pues obviamente hay que descuidar al tanque porque no se puede hacer mucho, pero aún así lo acaban de cobrar. Es un 1 versus 1. Pero... No. Esta estrategia de hacer a todo el equipo para atrás y darle oportunidad a la Widow es algo muy inteligente, hay que tener mucho cuidado con esas... Una ulti, una venganza, nada, no sacaron provecho, pero mira, el provecho fue curioso en el pick que estamos viendo y Nachtara se acaba de llevar a Flada, que creo que no se alcanzó a tomar ahí de la pared y Destiny que estaba en el punto justamente... Pero no lo consigue, aún así siguen peleando en el punto, aún así probablemente este modo gane por el simple hecho de que su viejita es mucho más poderosa que... Termina cayendo el cuarto, solo queda más que obviamente por inercia va a caer, pero no se va con las manos vacías, que incluso se va bajo sus propios términos, así te... Una doble, muy por triple, voy a ver a buscar a todos, hay que tener mucho cuidado. Hazard, te lo juro, desapareció hace media hora de la partida, no lo encuentro, creo que se murió hace... Mira esta ulti, pues lo detienen en seco, GM que alcanza a tocar, pero está completamente solo, no puede hacer nada más mi compadre, terminamos. Esta play of the game. Pero no era tan esperado como podríamos pensar. Y el otro pick es una diva, lo cual, pues, ajá, el daño del mono, o el de la Brigitte, o sabes, todas esas cosas, vas a tener más complicaciones para poder entrar. Pero parece ser que yo... Creo que sí es un rival bastante fuerte. Sí, no hay que tener mucho cuidado. Estos goleadores por parte de esta Freya, la cual está tratando de buscar la pick de Destiny, lo van a conseguir porque obviamente nadie está tratando de defender. ¿Y qué está pasando en este momento? Lo separaron de su brillita. Justo es lo que estaba pensando, que estos chicos estaban jugando bastante bien juntos. Solo queda Rampage. No terminan matando, Titi, nadie va a llegar. Y van a ¡La bola! ¡No! ¡Y lo duermen! Y que en este momento, Titi, ¿qué está pasando? Dos, tres. Y de los DPS, amigo, ¿qué quieres que te diga? En este momento, el Rampage que está tocando con la Tracer, pero se le olvidó que acaba de morir su mono y que tiene que seguir aguantando él ahí en el punto flat. Y ese es el tema, que luego siempre hablamos de eso. No tienes que ser tan bueno, simplemente tienes que tener una muy buena coordinación. Y creo que este es el mejor. Esa Breeze está aguantando mucho. Una triple, ahora sí, a cuesta de uno. Pero ahora sí tienen control de puntos. Solo queda Rampage en ese momento, el cual no sobrevive. Se lleva. Alcanzar a sobrevivir, pero el rock parece que no. Nos tiramos una doble y tiramos un árbol por allá. Y eso no creo que vaya a ser suficiente para seguir aguantando. Rampage, el cual termina en nada, sinceramente se lo reflejaron todo. Casi mata a Rampage, pero más en Navid, el cual termina tirando su ulti. Lo del culo protege, no sé si ustedes sabían, el escudo hace que... Pero obviamente
obviamente ya no puede hacer más. Ya todo el daño que están haciendo estos chicos obviamente los sobrepasa. Y alcanza a tocar bomba, pero ya no sé por qué siguen entrando, amigos, la verdad. I've got your back. Dios mío, no sé. La Admiral que se acaba de tirar la ulti, pero Tectonic, el placa, se lleva una doble, Jesucristo. Con eso ya aseguramos. Que se tiene que comer todas las ultis para poder ganar en algún punto. Ya vemos que los chicos de Goblin Barre se las comen con todo, literalmente. Hay que tener mucho cuidado. Pues, no sé, ir al spawn, salvarse, lo que sea, tienen que morir ya, porque si no están desperdiciando muchísimo tiempo. Otra vez, el último que queda, el último que está, trata Doma de llegar a salvarlo y no va a ser suficiente para poder sacarlo de ahí. Y Ay, que sigue aguantando Mag, pero obviamente está prácticamente todo el equipo y poco van a poder hacer ya los chicos de Goblin Barrel. por aquí un poco de, de intercambio. Ya vemos esta pantalla, la cual está lista. Puede llegar a ser algo muy peligroso para Gion, que está en la parte de atrás. Efectivamente, lo termina tirando para Castiga. Maja aún así que está tratando de buscar el pico. Ya, perdón. Tenemos una en la parte de atrás de Tectonic que se lleva una doble en este momento, pero Jimbo sí es cierto. Debemos a ver la play game. Play of the game.